India increases its nuclear warhead count to 180 in 2024 SIPRI report. There is a report called SIPRI. SIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. Very important report. So దేనికి సంబంధించింది we are talking about here what? Again we are talking about what? Nuclear, right? So last week we have talked about uranium enrichment. So this week we have seen civil nuclear liability law, and again we are seeing the nuclear warheads. ఒక 3 కాన్సెప్ట్స్ మనం కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి నేర్చుకున్నామా? బేసిక్ ఏంటంటే న్యూ క్లాస్ డిస్కషన్స్ లో దే మే నాట్ మిస్, రైట్? బట్ అల్టిమేట్ గా కరెంట్ లో వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్. ఒక పాయింట్ వచ్చాక nobody will be there for you to help. You need to have developed that thought process, what to integrate in your regular pattern. Fine. Coming to here, India increased its nuclear warhead count to 118 in 2024. So increased means what? Increased ante enti periginda entadi nuclear warheads. So perigindi, fine. Why it is increased? Question yourself, why it is increased? Why we want more nuclear heads? Why we want? ఎందుకు కావాలి మనకి అంటున్నా? ప్రొటెక్షన్, ఫైన్. నెక్స్ట్, వాడాం ఎప్పుడైనా మనం? డిడ్ వి యూస్ ఎనీ టైమ్? సో వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ హియర్ టు అవర్ న్యూక్లియర్ డాక్ట్రైన్. అది మీకు థాట్ రావాలి, రైట్? యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ హియర్ టు అవర్ న్యూక్లియర్. ఇండియా హ్యాస్ ఎ న్యూక్లియర్ డాక్ట్రైన్. హర్డ్ ఎనీ టైమ్? ఉంది అని విన్నారా? తెలియకపోయినా అవసరం, బట్ అట్లీస్ట్ దేర్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియర్ డాక్ట్రైన్ విచ్ ఇండియా ప్రమోట్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ. సో విల్ టాక్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ doctrine in depth, but prior to that, remember, first is very important. What is that? No first use policy. So even though we are practicing a no first use policy, why we are increasing our warheads? Simple, demonstrating our power to the world. వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు, బట్ వీళ్ళ దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయంటే దే నీడ్ టు. బట్ మనకి పాకిస్తాన్ జస్ట్ 3 or 4 డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే. సో రీసెంట్లీ ఇరాన్ కూడా ఏంటి అంటే, విల్ టేక్ ఏ పాకిస్తాన్. ఐ టెల్ యూ దట్ వన్ జియోపొలిటికల్ ఇష్యూ, సో విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇండియా కూడా లాస్ట్ టైం we have talked about impact, right? Impact on what? India, Iran and Israel present war. సో మనం మాట్లాడుకున్నామా? సో present some government is leading Iran, right? This government is against to Pakistan. Remember the single point. Present ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్రాక్సీ వార్ జరుగుతుంది అంటే ప్రాక్సీగా ఫైల్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అగేనిస్ట్ టు ద పాకిస్తాన్ అండ్ సపోర్టింగ్ టు ద బాలోచిస్తాన్. Supporting to what? Balochistan. So if this is Iran, contagiously it is Pakistan, right? So this is the Balochistan part, right? This is Pakistan. If some regime change here, Iran lo regime change aithe, next వచ్చే regime, they may be pro to Pakistan. They may be what? Pro to Pakistan. ఇప్పుడున్న regime is pro to Balochistan, right? ఇప్పుడు ఇష్యూ జరుగుతున్నా, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు, ఇప్పుడు బాలోచిస్తాన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దే హ్యావ్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ దిస్ ఆపరేషన్ సింధూర్. జరిగినప్పుడు వాళ్ళు మేము వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం అన్నారా? వాళ్ళు ఎందుకు అన్నారు ఆ టైంలో? బికాస్ దే నీడ్ టు ఫైట్ 2 things. బాటంలో ఫైట్ చేయాలి, మనతో ఫైట్ చేయాలి, రైట్? జరుగుతుంది అదే కదా. బట్ దీస్ ఆర్ aggravating more. These Baloch people are aggravating more to gain a independence as a Baloch as a separate province, right? So ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇరాన్ ఉంది, పాకిస్తాన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక రెజిమ్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది? విచ్ ఇస్ ప్రో టు పాకిస్తాన్ అయితే ఏమవుతుంది? విచ్ విల్ బి మోర్ హర్ట్? ఇండియానేనా హర్ట్ అయ్యేది? ఎవరు? ప్రో పాకిస్తాన్ ఉన్నప్పుడు దిస్ పాకిస్తాన్ క్యాన్ సప్లై యురేనియం న్యూక్లియర్ టు దిస్ ఇరాన్, రైట్? ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? సప్లై చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ దట్ ఈస్ సప్లై జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూక్లియర్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుందా? ఇఫ్ ఇరాన్ స్టార్ట్స్ న్యూక్లియర్ వేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇస్రాయల్ హ్యాస్ న్యూక్లియర్ కంటెంట్, రైట్? ఇట్ విల్ రిటాలియేట్ ఇట్, రైట్? అల్టిమేట్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సమాప్తం అయిపోయింది, కథ సమాప్తం. ఒక్కసారి న్యూక్లియర్ పంప్ అయిందంటే మటుకు వరల్డ్ విల్ బి ఎండ్.
దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. బికాస్ ఏమైందంటే ఆ అగ్రెసివ్లో మనము స్ట్రెంగ్త్ చూపించుకోవాలని చూస్తుంటాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వన్ గేమ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ రిమెంబర్, ఫైన్, SIPRI report, Stockholm report highlights the SIPRI report. India nuclear warhead count increased from 172 to 180. Fine. India has continued nuclear arsenal expansion and development of the new delivery system reflects the global trend. All 9 nuclear are, remember, very, very, very important. All ఎన్నున్నాయి? 9 countries. All 9 nuclear armed states modernized their arsenals in 2024. Very, very important. By heart this thing. What are these 9? First one is USA, Russia. గుర్తుంటది కదా ఇది. UK 100%. France, China. Is Germany is there? Remember, he will trap like this. France, Germany మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటుందా? రెండు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ ద థింగ్ నేమ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ. సో జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ ఉన్న జర్మనీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకుంటారా, ఉండదా? ఉంటుంది అనుకుంటాం. ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత వాళ్ళని తొక్కేశారు కదా. దట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ 2, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ ద అడాల్ఫ్ హిట్లర్, ఎవ్రీథింగ్ కనెక్ట్ చేయగలరా మీరు? సో అందుకే హిస్టరీ గుర్తుంటే ప్రెసెంట్ ఎలా డీల్ చేయాలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్ అవర్ ప్రిపరేషన్, everything will be a chaos. Have a connection. First establish a connection with this every subject, then try it. Fine. Coming to here, India. Yes. Next one, Pakistan, North Korea, Israel. Iran ఉందా? అదే కదా ఇప్పుడు ఇష్యూ అంతా. లాస్ట్ వీక్ మనం చెప్పుకుందంతా అదే కదా. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, రైట్? ఫైన్. సో ఈస్ జర్మనీ ఇస్ దేర్? నో. ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఉందా? కెనడా, కెనడా, రైట్. కెనడా లేదు, ఆస్ట్రేలియా లేదు, ఇరాన్. సో ఒకవేళ ప్లేస్ చేస్తే ఇవే ప్లేస్ చేస్తాడు 100%. 100% మార్క్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ప్లేస్ చేస్తే రాంగ్ పెట్టాలంటే ఈ కంట్రీసే ప్లేస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ జియోపొలిటికల్ డైనమిక్స్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఇవే, న్యూస్లో ఉన్నవి అవే పెడతాడు. హీ డోంట్ డూ మచ్ యాక్టివిటీస్ వెన్ హీ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద పేపర్. ఉన్న కంట్రీస్ అని ఎత్తుకొని నుంచి పెడతాడు అంతే. ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ మోడర్నైజేషన్ ట్రెండ్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద canistered missile can carry warheads even during the peacetime. Easier mobility, quicker and launch. New delivery systems under research. Enhanced focus on the missile survey. This is very, 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 very important. Russia total inventory ఎంత ఉంది present ఇప్పుడు? 5400 న్యూక్లియర్ హెడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 180. రష్యా సో earlier 5580, now it is reducing it. Why reducing it? Export కాదు ఇక్కడ గేమ్, to again to show the world that even though we are nuclear, we are decreasing our nuclear things, to show the world that we are good in our perspective. అంతేనా? తగ్గిస్తున్నాం, ఉన్నాయి మా దగ్గర, తగ్గించుకుంటాం. ఎందుకు తగ్గించుకుంటున్నాము? to show that we are also a peace promoting country. అలా చేస్తే ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జియోపాలిటిక్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, USA 5177 డిక్రీజింగ్ టెండెన్సీ. నెక్స్ట్ వన్, చైనా ఇంక్రీజింగ్. ఇండియా, పాకిస్తాన్ 170. ఎంత చేంజ్ ఉంది ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి? అరౌండ్ 10. ఫైన్, రైట్. వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక 4-5 minutes కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ డాక్ట్రైన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ ద సింగిల్ పాయింట్, అట్లీస్ట్ 4 to 5 points బై హెడ్ చేసేయండి వాళ్ళే. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ. ఇట్స్ న్యూక్లియర్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండియా. నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ. బట్ ఎవడైనా అటాక్ చేస్తే విల్ రిటాలియేట్. ద వర్డ్, యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ రిటాలియేట్, రైట్? సో నో, విల్ నాట్ ఇనిషియేట్ ఎ న్యూక్లియర్ స్ట్రైక్, బట్ విల్ respond with retaliation if attacked by what? Nuclear weapons. Next one is credible minimum deterrence, CMD principle antam. Very important principle, credible minimum deterrence. India maintains a nuclear just large enough to deter. Ante for example 5000 for China, if you take China, ఎన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర? 600 ఉన్నాయి. If China attacks on India, they will put 600, we will put our 180. Next, nothing, right? So that is the reason why it is saying that we will procure some warheads. ఎందుకు అంటే అట్లీస్ట్ డిఫెన్స్ చేసుకోవడానికి.
That simple theme principle is called what? Credible minimum deterrence. We will maintain. Why we are maintaining? If some nuclear state attack on us, we will have a defense against it, right? That is called credible minimum deterrence. Next one is civilian control. So ఈ న్యూక్లియర్ ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే పీపుల్ చేతిలో ఉంది. పీపుల్ అంటే అల్టిమేట్ గా ఎవరు? హూ ఇస్ అవర్ పిఎం? నరేంద్ర మోడీ. సో పిఎం పీపుల్ చేతిలో ఉన్నట్ట లేనట్ట? Democratically elected government, right? It means who is ruling ultimately? People are ruling, right? Fine. That is a connection here. Nuclear weapons are under strict civilian oversight through the very, very, very important NCA, Nuclear Command Authority, headed by whom? Who is our Prime Minister? Fine. Bane gurtunde. Non-use against non-nuclear states. India commits to not using non-nuclear weapons against states that do not possess them. Nuclear Command Authority. This one, right? NCA. It has two things. One is Political Council. Second one is Executive Council. Political Council is headed by the who? Prime Minister. Right. Next one, moratorium on testing. India follows a voluntary moratorium on further nuclear tests post 1998 Pokhran 2 test. Very important. Right. Next one, commitment to disarmament. Disarmament and enti taggichukuntam. We are committed to it. So that is the reason why, if you see here what Russia and USA is doing, decreasing. It means that it can show to the world that we are committed to disarmament. Again, there is a treaty called New START Treaty. మీకు ఒకవేళ ఐఆర్ లో చూడండి, న్యూ స్టార్ట్ ట్రీటీ ఉంటుంది బిట్వీన్ ద యుఎస్ అండ్ రష్యా. న్యూ స్టార్ట్ ట్రీటీ ఏం లేదు, మనం తగ్గించుకుందామని జస్ట్ ఒక డైలాగ్ అంతే రిగార్డింగ్ దిస్ వార్ హెడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ నాన్ proliferation. What is non-proliferation? For example, you have technology, right? Sri Lanka is a chinna country, so you can give that technology to that chinna country. Yes or no? Right? But that attacks on again India. వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? రైట్. సో ఆల్రెడీ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ వదిలేసి ఇంకోటి బంగ్లాదేశ్. టేక్ బంగ్లాదేశ్. వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ అవర్ we are giving our nuclear technology to the Bangladesh. So at present Bangladesh India relations manchiga unnaya leva? At present they are not good, right? If they attack on us, so we are not promoting this nuclear technology. That concept is called what? Non proliferation. We want to not like peripogodu. Warheads andaru gather cheskunta unna. Non proliferation. That principle is called non proliferation. Next one is peaceful use of nuclear energy. So daniki enrichment levels anta ipudu civil nuclear reactors ki 5%. Next one, last unda akkada, what is the strategic autonomy? So control anta mana chetilone undi ipudu, our nuclear doctrine. So ultimate ga cheppandi keywords, fast ga cheppandi, oka 6 keywords. No first use, right? Just no. First one, no first use. Next one, credible minimum deterrence. Nuclear command authority, right? Right. Nuclear command authority. It has political council. It has executive council. Next one is non proliferation. Next one, inkote edo chepparu ippudu. You said something. Disarmament. Next, peaceful use. Non attack on non nuclear states. అట్లీస్ట్ 10 పాయింట్స్ ఒక 7 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ 10 గుర్తుపెట్టుకోమంట. ఎందుకంటే ఓన్లీ సింగిల్ డాక్ట్రైన్ ఇండియా మొత్తానికి ఉంది, ఒకటే ఒక డాక్ట్రైన్. అవునా? 10 పాయింట్లే ఉన్నాయి, 100 పాయింట్లు లేవు కదా. ఆ 10 గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతే నేనేం చేయలేను, రైట్? ఫైన్. వాట్ ఆర్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెపన్స్ of mass destruction? Very important. What are weapons of mass destruction? Weapons of mass destructions with a capacity to cause large scale destruction and loss of life, typically idantha avasam ledu. But remember, see here, nuclear, biological, chemical. So nuclear, you know, atom bombs, hydrogen bombs, explosive energy from the nuclear fission or fusion. Biological, anthrax, smallpox, plague. Next one, chemical is what? Sarin gas, mustard gas, and VX. VX is very important. Use of toxic chemicals to injure or kill. So
Operation Orange, I think so, which was conducted by USA on Vietnam. Which was conducted by US on Vietnam. There is a gas. సో వాళ్ళు టెస్టింగ్ గ్రౌండ్గా వాడారు వియట్నాంని. ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ బర్న్. వాళ్ళ అప్పుడు జరిగిన దానికి 1970s 90s అప్పుడు జరిగిన దానికి కూడా ఇప్పుడు స్టిల్ పీపుల్ హ్యావ్ దట్ కాంజెనిటల్ డిసార్డర్స్. అంటే పుట్టుకతో వచ్చిన కొన్ని డిసార్డర్స్ వస్తాయి కదా, దీనిలో జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ ఆల్టర్ అవుతుంది జరిగినప్పుడు, దీనికి ఎక్స్ప్లోషన్ అయినప్పుడు. సో ఇట్ విల్ క్యారీ టు ద చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్, classification and definition. United Nations weapons of mass destruction are defined as nuclear, biological and chemical weapons that have the potential for indiscriminate destruction. India has an act called India's WMD Act when 2005. This act encompasses nuclear, biological and chemical weapons along with delivery systems that are capable of mass destruction. Right? Example చెప్పండి delivery systems. మనము ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టేక్ న్యూక్లియర్ వెపన్. హౌ యూ విల్ క్యారీ ఇట్? హౌ యూ విల్ క్యారీ ద న్యూక్లియర్ వెపన్? చేతితో తీసుకెళ్తారా? బ్యాగ్లో పెట్టుకుని వెళ్తారా? దెన్ వాట్? లాక్కొని వెళ్తారా? దెన్ వాట్? హౌ యూ విల్ టేక్? సి, దేర్ ఆర్ 3 సెక్షన్స్. జనరల్గా న్యూక్లియర్ మనం వాడాలి అంటే 3 divisions ఉన్నాయి ఇండియాలో: ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. సో దిస్ we now prepared to attack in 3 modes. We are a nuclear triad country. Which country? Nuclear triad. Triad అంటే 3 things ఉన్నాయి. What are those 3 things? నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మీ. సో ఈ 3 కౌంటర్ అంటే న్యూక్లియర్ హెడ్స్ని వాడుకొని మనం ఫైట్ చేయగలం. ఇట్ మీన్స్ దట్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా ఉండుంటాయి అలాంటివి, ఉండుంటాయి కదా. సో వీఆర్ కంట్రోలింగ్ దిస్. అంటే మన యాక్ట్ దానికి సపోర్టివ్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, వెపన్స్ ఆఫ్ ద మాస్ డిస్ట్రక్షన్ డెలివరీ సిస్టమ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? 2005. టు ప్రివెంట్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ వెపన్స్. వాట్ ఆర్ ప్రొలిఫరేషన్ అంటే ఏంటి? పెరగకూడదు. రైట్. ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ టు ప్రొహిబిట్ దేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ట్రాన్స్ఫర్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎస్పెషల్లీ టు హోమ్. Especially to whom? Terrorist and non-state actors. Fine. Passed in response to India's obligation on the United Nations Security Council resolution. Remember that resolution council number ఎంత? 1540. After which 9/11 attacks తెలుసా మీకు? Fine. Key features of that: covers the nuclear, biological and chemical weapons and the delivery systems. Bans unlawful manufacture, possession, development, export, import, transport, financial, technical, everything. Fine. Empowers the central government to freeze or confiscate assets, conduct investigation, regulate export control, penalties up to life imprisonment. Amendment, recent amendment 2023. Recent amendment ఎప్పుడు జరిగింది? 2023. To address the new threats like what? Intangible technology transfer. Next one, dual use goods, digital communication. For example, what is dual use goods? What do you mean by the word dual use goods? A single thing which can be used for 2 things. For example, again take this nuclear technology. దేనికి వాడచ్చు? కరెంట్కి వాడచ్చు, పక్కనోడిది కరెంట్ తీయడానికి వాడచ్చు. అవునా? Yes or no? We can use nuclear things for what? For generating our electricity. And also to suppress others' electricity permanently, right? So it is a dual use, right? Avuna kada? Fine. Remember, so recent amendment lente intangible technology transfers, dual use goods and digital communications. So major international treaties. Remember these things, very, very, very important. Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. Nuclear Non-Proliferation Treaty. Next one, CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Very, very important. Much for the way. Next one is Biological Weapons Convention, Chemical Weapons Convention. So India position chudandi. India not a signatory for what? NPT. India is not signatory for Nuclear Proliferation Treaty. India is not signed or ratified for CTBT.
India is a signatory for BWC. Next one, chemical weapon convention. Signatory, India has destroyed 100% declared stockpile regarding what? Chemical weapons. Right? India has a chemical weapon convention kuda undi. India has what? Chemical weapon convention and chemical weapons act kuda undi. Right? Chemical weapons example ఒకటి చెప్పండి. ఏం చెప్తున్నారు అర్థం కావట్లా. మస్టర్డ్ గ్యాసా? ఫైన్.